Good morning, Africa, on iAfrica TV. Wherever you might be this pleasant morning, we're saying a very big morning to you, and we hope you had a very good night yesterday. Thank you so very much for the pleasure of your company this morning. And this is the Good Morning Africa program, your favorite program, your favorite morning program that is bringing in interesting issues in the country and of course around the world, which will be digested for you, and with a very important analysis which will follow on the Good Morning Africa program. Mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa program saa su ne rek comme nuñ ko dee baaxoo di defee rek dañ dee andi suñ studio stories yi ñu analyse ñu andi leen i guest Good Morning Africa suñ team bi dañ dee neemeeku dëkk bi ñu andi leen interesting stories yoo xam ne am na solo lool. Loolu yëpp si Good Morning Africa programme bi la dee xewee saa su ne rek every day from Monday to Friday. From the hours of 9 a.m. to 10 a.m. dañ leen di andi suñ Good Morning Africa programme bi. This morning we have interesting stories for you because the Women Affairs Minister was present at the Serekunda market, and then she went to meet women vendors to discuss what are some of the challenges they go through and maybe a possible solution to them. With that, President Adama Barrow also joined the fray. The voter registration has been going on. Now our very own President Barrow has joined the fray, and he also registered for the voters card ahead of the December elections. And of course the Trade Fair International, we will also hear interesting stories coming from there. All these things and more, much more is coming on the Good Morning Africa program. So stay tuned and don't go away because the program will be interesting more than ever before. So with that, we'll kickstart with matters of the Kunda market, because the Minister of Women and Children Affairs, Fatou Kinte, along with the Minister of Local Governments and Land, visited women vendors at the Serekunda to hear their challenges that they go through daily. Their visit came following a recent interview with women vendors at the market who highlighted numerous challenges they face, including lack of proper places to sell their products. Naisise tells us more in this report. Women vendors at the Serekunda market continue to cry over lack of enough space to sell their products, as KMC officers always drive them away from their normal selling points. To address these challenges faced by women vendors, the Minister of Women and Children Affairs, Fatou Kinte, visited the market to receive first-hand information from these struggling women on some of the difficulties they encounter at the market. Madam Kinte said the complaints from these women are a concern to her ministry. So it's a big concern to all of us as a government, because these women earn income to take care of their families. So we are here on a fact finding to see what exactly are the concerns, which have already been expressed by the women. So we'll go back now and sit together with KMC and try to see what we can do to survey the situation. Because at the end of the day, we are here to support the women and the entire community. I'm the Minister of Women's Affairs, and I'm very concerned about this. And anything that affects women's welfare is a concern to the ministry. So we'll sit together as a government and come up with strategies to address the issues. As these women vendors blamed KMC for driving them away from their normal selling point daily, the Minister of Local Governments, Musa Drame, promised to engage the Kanefi municipality to make some changes towards the issue. Particularly with the police moving them from their places, one place to the other, from 11 o'clock upwards. I will take it up with the municipality, and then hopefully when we dialogue, that we will realize some changes there. Serekunda market is one of the busiest markets in the Gambia, where over thousands of women sell on the streets due to lack of enough space, as they claimed. Lack of enough space and forcefully driving away by KMC every day at 11 o'clock has made sellings difficult for these women, majority of whom are depending on their daily earnings to feed their family. However, following the minister's visit, there are hopes that the situation for these women in the market are likely to change. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. And Daisy said that was a very good report there.
mu nekk loo xam ne am na solo torop jigéen yi ñu ngee daan seen doole guddee bëccëg suba ngoon pour make sure ne gaa ñu support seen family si ñu fayal seen doom yi school fees ñu make sure ne seen doom yi ak seen family si ñu am dignified life so te loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop ay Africa nag ñu ñoo start mbir mi ñu ñoo demoon Serekunda market si fan yu romba rek pour xool neemeeku foofu noonu xam jigéen yi ban façon jafe-jafe lañ nekk di encounter foofu noonu xam ngeen ne KMC gaay dañ dem foofu noonu léegi jigéen yi fu ñu doon jaayee KMC dafa def foofu noonu barrière mu ne ñu ne gaay buñ fa jaay foofu noonu du jaayee kaay so mu tax nag ñu bari loru si ay Africa moo taxit nag ñu dem foofu noonu xool jigéen ñi lan lañ nekk di jënkuwanteel foofu noonu so as a result nag suñ story bi this is the impact because women and local government minister bi yëpp teewu nañ démba Serekunda market pour mun a meet ak jigéen ñi waxtaan ak gaay about mbir mi ak tamit to come up with a possible solution with that tey nag ñu fi amee maa ngi amee fi suma naataango Modou Ñang kooku nag moom daf dee follow issues si yaaga na ko follow moom moo demoon Serekunda market di interview jigéen ñi pour xam lan moo nekk gaay seen challenges yoo xam ne gaay ñu ngi ko encounter démba tamit the same thing so Modou Ñang fu mu nekk ni xam na lu bari si mbir mi so Modou Ñang naka suba suba santi julle maa ngi leen nuyu di nuyu ñi seetaan Eye Africa TV yëpp si jamono ji nekk si réew mi ak si bitim réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm seen programme Good Morning Africa fii si Eye Africa TV nga xam na ni fii leen dee taataane seen xibaar yi wér te wóor nama naa loolu nag xibaar yu wér te wóor te loolu lañ dee andi saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi ak nekkul loolu sa Eye Africa moom xibaar yu wér te wóor rek lañ dee andi waaw dañ leen ko dee faram fànceer ba mu leer nañ soo ñang teewoon nga Serekunda market bi waxtaan nag jigéen yi gaay seen jafe-jafe yuñ nekk di face te gis nga dee démba rek women ak local government minister bi teewoon nañu woon Serekunda market lan la ñoo mën a andil si loolu noonu jërëjëf Julde am na lu nga xam ne dinañ sawara because si suñ kanam la woon ànd ak ñaari ministre yi yëpp ku yore wàllu nguur gi ndaw gi ak jigéen ñi muy lu am solo ñuy dugg si biir marché bi dugg fu nekk waaye loolu am na lu ko jiitu comme noo ko waxee am nañ waxtaan Eye Africa TV ak jigéen ñi ñuy wane seen njàmbat jigéen ki nga xam ne KMC si ondaam la nekk muy local government bi Mr Dramé mu daal di ñëw ku yore mbiri jigéen itam di soxna si Kinte moom tam daal di ñëw ñuy dem si biir marché bi waaye lu mu si gën a neex mooy ne soxna si boppam ak ministre bi ñoom ñoo doon def seen on interview ak ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi am na solo waaw ñun dañu fa ak suñ caméra waaye ñoom seen boppa si kuñ àgga ñooy laajte ñooñu lan mooy seen jafe-jafe ñaata at nga fi door a jaay soo mu nekk lu nga am na ni lu am solo la because lii problème bi te soxna si def dee ñëw na la ñun seen liggéeykat leen man leen dénk mbiri jigéen ñi kii leen dénk wàllu nguuri ndaw yi tey den ànd si ñëw pour xam lan mooy seen problème ñoom nag kuy war a fomp seen rongañ kookoo dem si ñoom démba so lu ma leen doon mooy ne yéen kii mooy seen ministre so te yéen a ngi waroon a jóg dem fekki ko moo leen war a fekki si sax parce que yéen a ko fa teg moom daf ne seen liggéeykat leen soo kooku ñëw na tey léegi lu nga xam ne daf leen métti ak li ngeen amut ak li ngeen bëgg da ngeen ko wax ñoom bu munul lépp sax mun naa am na lu si traya soo mu nekk visite bu nga xam ne am na solo bu ko surprise visite la dem nañ fa te kenn yëgu ko wante xam nañ ay jafe-jafe yu bëri li nga xam ne jigéen ñu ngi fa li seen main jafe-jafe wala lu ci gën a bëri mooy fi ñoo toog jaay mooy problème bi bu ko xajuñ si biir marché bi ñi si bëri si yeneen gox yi leen day jógee koo ñëw xam nga fii moom marché Serekunda ñu bëri ku jóg rek foofu nga jëm moo tax marché bi mu xat bee dañ dee faral sax di marché bi moo gën a rëy moo gën a rëy si bi si greatement si Gambie bi sax mu neen waaw waaw because su ko mooy ay costaro laak yooyu noonu waaye daal nekkoon na visite bu nga xam ne bu am solo la mooy wax na nag comme xam nga last time ñu ngi ko fi doon wax because président bi mënul dem fu ne waaye mun na yóbbu fu ne nit pour nit kooku nekkal ko fa soo ministre si dañ fi nekk pour nit ñi da nga war a wàcc ci fil bi xam lan xam fuy métti nga teg fa sa baaraan nga jéem a faj foofu boo doo mën a nekk rek si sa biir office bi waaw ñi ñi suñoo jooy sax doo génn nga waxtaan ak gaay wala doo dem nga mit gaay
so loolu tam dafa nekk lu nga xam ne du loolu la ñu xaar si ministre si parce que fii ministre si bëree te lii dafa nekk loo xam ne bariwut sa ñang doguma la waaye lii dafa nekk sa bariwut comme nga dégga nii rek ministre dégga nii rek nit ñi ñoo xam ne ñu ngi nekk under ministère am gaa ñu ngi ñaax nguur gi o ñu ngi wax jafe-jafe yoo xam ne gaa ñu ngi ko jànkuwanteel foofu noonu pour ministre bi ñëw mit ñooñu ñoonu loolu daf dee nekk loo xam ne daal dafa réya torop man daal du ma ko dee gis bu baax dëgg la su ko defee loolu dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la suñ la falee pour nga nekkal fa nit ñi da nga war a dem di dox taxaw si dox jafe-jafe nit ñi ba nga xam ne ni tey jigéen boo romb dina xam ne kii mooy seen ministre loolu daf si am solo ñaax neen ko laajte neen ko dana ko nar a continuer si marché yi bot buñ xaar ba problème am dafa war a dem si biir jigéenam mbokki jigéenam yi mu xam lii seen problème mu ji yóbbul ko président bi liñ si mën a faj ñi faj ko ba nga xam ne ni ëllëg su génnee jigéen ñi neen mun a xam ne kii mooy suñu ministre ba tey nag da ngaa am ministre ba mu jógee fii doo xam mooy kan waaw moom mu ngi si biir te loolu te nag ministre politique appointment la ku président bu fal ministre rek soo xalee ministre bi ñaari si partem la moo bokk very rare fekk nekku wala suñ ko falee ba pare mu ngi si government dafa different government boobu noonu léegi nag kon ministre yi dañ war di génne si fiil bi di dem ku si ne daanaka daal ñoom office nekkut seen place. so that's it. nit ñi ñoo leen fa. président bi si boppam moo leen fa président bi moo leen fa teg. pour gaay ñu mun a jokkoo ak nit ñi directly because président bi du mun a génne mu jokkoo ak ku nekk directly secteur bu nekk. kon ministre bi mun naa jóg mu dem su dee ne minister of women affairs mun naa jóg comme kii Fatou Kinte lu mu def nga dem jigéen ñi nga xool lan moo nekk. waaye bul dee xaar dem ba problème am. da nga ko war a def loolu nag moo nekk issue bi. da nga ko war a def bi foo second mooy ne président bi. demoon na fi wëri ay yoon yemul rek si fu mu xam ne foofu la tege woon foundation bi dafa dugg si biir àll bi si paxi si ponda bi so la waaye nag ministre système ñu saytu ku saytu wàllu mbay bi dafa war a dem si biir àll bi ñu xam ko ministre dañ leen war a xam bi ko lu tax xamuñ leen office sa moto sa kër da nga ne nit ñi ngay liggéey askan bi ngay liggéeyal loolu moo nekk lu nga xam ne nit ñi nanguwuñ ko te ku si def sa liggéey soo génnee dinañ ne kii moo amee ministre bi wala affaire yi naan te at the end of the day gars dañ dee report ne ok lii ak lii moo nekk di xew suma ministre soo naka ngay xamee loolu noonu fekk yow demuloo nga wàcculoo si fil bi da nga war a wàcc si fil bi ministre of transport dafa war a wàcc si fil bi waa garage bi apprenti sax war nañ ko xam wasalaan seen relationship su ko defee kooku pour mu lijjanti loolu dafa war a xam ku yore intérieur bi soo fi laajee ñu bëri nañ la wax xamuñ ko noonu demit wàllu napp gi ku ko amee tey soo demee si ci bëlee sax mais bi ñu ne la xamuñ ko amee jaaykati jën yu bëri dinañ la wax xamuñ ko amee affaire napp bi because of lan demu si tefes gi gis ñooñu lan mooy seen jafe-jafe soo ñu bëri duñ ko xam soo ministre tey yoon bu mu jaar ni tey ñu bëri xamee neen ko élève fu mu génne wala kii mooy ministre bu amee affaire ji waaye da doon ñu dee ministre la maaloom ministre jumaaleem so people are saying that ministre lem de maalom ministre jumaale so de leen di ay kii moo amee nguuri ndaw loolu dafa ruslu sax some people nag de know her dañ de ana na ministre naatale ñeneen ñi sax dañ ko doon club tàccu ko ne lu mu def dafa rafet lu mu def nag foog ñu rafetlu ko because bàyyi na waaye nag liggéeyam la def loolu la war a def liggéeyam la def waaye nag ne ko continuer te tamit bu mu fa demee bu mu dem rek because nit ñi dañoo wax ne dem na fa lu mu fa dem moo nekk xam lan moo nekk jafe-jafe jigéen yi te at the end of the day mu provide guys ñu ut si solution loolu moo nekk di loolu moo gën a important mooy ne déglu neen gars yi ñoom seen bopp ñoo laajteel gars yi seen problème déglu neen ko Dramé ku nga xam ne moo amee nguur yi ndaw yi na ne dina waxtaan ak KMC te loolu lu war a nekk la bu gos nit ki doo ko bàyyi si place mu fay jaay su nga jël sa ticket boo return nga ñëw jël sa ticket ile bi nga ne ko mu paak dafa mel ni yow da nga jël sa interest ba pare da ko nag mu jógee fa te ticket bi daf ko cover di whole day pour mu jaay ko fa yow nga ñëw jël ko 10 wala 9 ile bi nga ne ko mu paak loolu tam feewut bu gos loolu suñ ko cegee yow already jël nga sa économique li nga ci soxla ba pare léegi nag kii war a jaay xamaguloo sa jaral na am déet nga ne ko ile bi mu jógee fa su fekkee dañ faa ne dañ fa nekk buñ fa nekkul ñu ne nekkuñ fa ñu utali leen feneen dafa am lu nga xam ne ni responsabilité KMC la soo dañ si war a taxaw wante nag nguur du si mën a génn bu ko nguur KMC ak maire yëpp ñu ngi si roon li nga xam ne mooy nguur moo tax nag jëwriñ bi ñu dénk nguur yi ndawee ne moom dina dem waxtaan ak KMC ñi seet solution si lii bu ko nekk na lu nga xam ne ñooñu jigéen ñi wax nañ fe déglu nañ leen te am na wax yu bëri yuñ fa wax yu daw na seen yaram ñooy mottali dépense yi ñooy joxe loñ ñooy jënd yilifam soo loolu nag moom bëri na jigéen kër yi bëri fii bi fi jigéen yi génnoon seen loxo kër yi tas yàlla na sutura yàgg rek waaye loolu moo si nekk kon nag ñooñu fi ñu ko amee dañ leen ko war a lijjantil ba gis na loolu am na am nañ si yaakaar
ku amee wàllu jigéen ñi ku amee nguuri ndaw yi suuf seeg yooyu kooku nag bu lijjantee place war nañ ko mun a am kon ñoom démb am nañ yaakaar bu rëy waaye di ñaax soxna si kinte ne mu continuer lii nga xam ne moom la jóg dem si yeneen marché yi goos marché boo fi dem lañ fa war a def ak lu fa war a am te amu fa mu ngi ne gaañ loolu jar na dem régler te lii nga xam ne ñooy area council si seen lu gën a nekk seen soxla mooy loolu noonu ñuy jël te loolu ñuy jël income booy di ñëw si yow 60% bi dafa war a dellaat si communauté bi ba léegi 60% boobu noonu kon delluwul si communauté bi bu delluwoon si communauté bi tey marché duñu am problème ay toilette marché mbalit du fa nekk bay xeeñ kon dafa mel ni 60% boobu noonu fan la nekk loolu lu ñu war a lijjanti la te ñoom buñ demee waxtaan a jigéen dinañ si xam dara lii nag lu ñu war a waxtaanee la kon ministre bi na continuer lii nga xam ne moom la jóg di ko def bu gos loolu loo xam ne ni foog ku ko dégg di nga ko rafetlu donte la liggéeyam da def ba nit da nga koo fekk si toolam muy liggéey nga ne ko jaajëf te fekk boppam laay liggéey jara bàyyi xel lii daal Eye Africa ñu ñoo ko start te dañ ko continuer dañoo dem ak moom ba mu jeex takk dañoo xaar rek few days rek ñu delluwaat si marché bi ñu xam ndax minister of women affairs ak of course te immediately bi ministre yi di pàcce biñ dellusiwaatee si mbedd bi fekk nañ paak nañ gars yi Okay. I'm not solo. Torop. So with that, we move on to our next story. We talk about matters of the voters registration because President Barrow is the latest to register, ahead of the December elections. As hundreds of people queue in different polling stations across the country to obtain their voters card, President Barrow joined the fray on Wednesday. His registration ahead of the December presidential election was done at the Makati Square in Banjul on the 5th day since the process began. More in this report by our very own Binta Jallo. From early hours of the morning, voter registration centers across the country could be spotted registering people to affirm their eligibility to taking part in the December 4th presidential elections. This forthcoming election will avail Gambians to either choose a new leader or extend the mandate of the current President Adama Barrow. The president who secured his participation ticket also called on Gambians to get their voters card in order to be decision makers in the country. If you are part of a society, you should be part of the decision-making body. If you are registered, you can make the decision. That means you will select people who will represent you. So we are calling on every Gambian, especially youths, especially first-time voters. Let them come out in their numbers and register. This population, the population of the Gambia, is about 60-65% youths. So we expect the number of youths registering to be very, very high. The issuance of the voter's card is governed with strict regulations powered by the Independent Electoral Commission. Among the key eligibility criteria include proof of citizenship through the representation of one of the national documents such as birth certificate, identity card, traveling passport, or attestation from the village alcalde. The Gambian leader used the opportunity to urge the public to follow due process in the acquisition of the voter's card. And we want IEC also to be very, very friendly, to be very, very accommodating, so that people will come without fear and register. And we advise also political parties or agents. There is a code of conduct that we expect from every political party. Nobody should intimidate anybody. We are all Gambians. We are all equal in this country. That's why everybody, you register once only and you vote once only. The registration exercise followed the award of $3 million a contract for the supply of election materials by the Gambian Public Procurement Authority in February. As registration goes on, complaints of long queues have been echoed by many people since the beginning of the process. These, according to some, is caused by what appears to be mechanical failures with some of the systems used for the production of the cards. The chairman of the Independent Electoral Commission explained some of the challenges on the lack of certain facilities. Very, very few, because these machines, they have been overused. You can normally use it about 120
maximum, but they go up to 200. So it's his up, and auxiliary generators also have some connection with that. The last time citizens raced to the polls during the presidential elections was in 2016, one of the most celebrated in the history of the country. Yahya Jammeh, who ruled the country for 22 years, suffered a surprise defeat by Adama Barrow in the country's presidential elections. For iAfrica News, Bintu Jallow. President Barrow, the latest to join the registration process, and from nekani nguri moneka suñ president bi Adama Barrow mom dafa register demba mom tamit fifth day before ahead of the fifth day during the registration process at the Makati Square in Banjul. Lolu mu nekk loo xam ne am na solo torop te suñ Modou Niang tamit teew na woon foofu noonu Modou Niang, you know, fu mu nekk nii xaaral ñu def la an expert in this thing because yàgg nga ko follow voter registration process bi balaa moo start la yaa ngi ko doon follow start na tamit ba léegi yaa ngi ko doon follow démba State House lan nga ñu mun a andil loo xam ne xewoon na xam nañ ne président Barrow moom tamit daf doon register moo nekk you know at the Makati Square in Banjul te gis nañ ne comme ñu bari ñu ngi complain about low turnout. Président Barrow moom bu mu register lan la wax nit ñi. nga ne lu fa xewoon démb. waaw. si mbiri Barrow rek wala. waaw déedéet lu fa xewoon rek. teewu nga fa woon because xam nga. am na combat bu fa yëpp du mun a ñëw si report bi moo taxit yow sa teew fii am na solo lool. waaye ba ne combat mu ngi fa woon démb dem. waaw combat bu mel ni naka. combat mu ngi fa woon loolu Moussa rek la waroon a nekk. waaye combat mu ngi fa woon wel nekk na lu am solo président bi tam dem def li nga xam ne mooy register. waaye waa All Hindu mi nag. yóbbante neen ma si boobu ne leen daal daanaka génn na leen because foofu la doon wootee si jumaa yi All Hindu bi foofu la registré woon waaye léegi daal def registré boobu moo ko yóbbu State House léegi nag bàyyi na leen fa dem registré fii nga xam ne mooy Banjul léegi soo loolu moom waa All Hindu bi ne dinañ si taxaw seetlu te dinañ ko ñaxtu lan moo tax président Barrow bàyyi leen te All Hindu constituency foofu la président Barrow nekkoon léegi nag génn na leen te foofoo ko yóbbu State House te gars yi ñu ne nag li nga jàppoon daal ba mu li def la lii waroon nga koo téye soo loolu nag des na diggante All Hindu ak président Barrow ñoom dinañ ko waxtaanee soo loolu daal complain leen ko moom ñaareel bi mooy def na lu am solo moom tam def na waru garam dama la ne lii waru garu képp ku nekk la pour nga dem nga jëli sa registre te ñaax na sax nit ñi pour ñu dem rawatina ndaw ñi den war a dem registre ji génn rawatina ñi nekk si marché wax nañ ko fi démb fokk ñu dem registre buñ si tayal because fii moom boo tayalee rek problème am na te ñu ngi yaakaar 1 million something lu dem register ba pare ak doxalin bi ak nu moo demee amul njortu bu rafet ne loolu dina am kon moom bu génnee ñaax ndaw ñi ak ñëpp pour ñu génn loolu tam mun na nekk beneen jéego bu nga xam ne mun nañ koo gis si register fii ba beneen 5 days ñi sees ndax waxam bi am na impact fii ba 5 days dinañ gis changes bi ñëpp tam war see jàpp rek gis ne dem nañ def comme duñ def it's very important président bi bàyyi na léppam ba génn office am ñëw moom itam daal di def registration doon def mu ko defee soriwul ko sax waaye def na li ko war nu mu ko waree nag la waree ki nga xam ne mu nga ba koy na ki nga xam ne mu ngi ba kaatoog right bu mu si am boobu la si am kon na ñëpp génn dem uti seen registration su ko defee yow di nga am kaddu du lim rooro mun a wax ba toog fi rek nag wutiwuloo registration di call si rajo yi di wax loolu tam amul benn njëriñ wala di wax fu nekk amul njëriñ dem leen uti seen voters card ñaax na ñoom ñu dem uti ko dégguloo kenn ku mu wane soo ko uti soo dem leen uti ñëw jox ma ko waaye dem leen uti ku nekk da nga am right uti ko jox ko ku la nee soo loolu ñu ngi see ñaax askan bi te nit ñi dañ war a continuer di si ñaax askan bi système bi tam ñu seet naka lañ ko defaree ba système bi nga xam ne dina bar bu ko yéex na ba nga xam ne ni nit ñi am nañ si tiitaange te lënt na si boppi askan bi démb sax ñu ngi ko fi waxtaanee comme fi nga war a ooteeg yooyu noonu loolu moom AIC war nañ see gaaw am si taxaw seetlu bu nga xam ne ni indi si solution bu baax a baax parce que nu moo demee nii mun na tax ñu bëri tayal si parce que soo demee nga ne si Johnson bi nga war a jëlee woon bi passé nga dem ñu ne la nekkul fii nga dem toog wala nga demee beneen boor mun naa am sax nga tayal bu ko da ngaa ñi bëri da ngaa dégg loolu man jaralul ma ko waaw donte la firi la ak yooyu jaralul ma ko soo kon loolu nekk na lu nga xam ne nii AIC war nañ see mën a génnaat wax si ak nit ñi nga xam ne ñoo jiite nit ñi nekk si koñ yi ñoom itam wax si ak nit ñi pour ñu gën a xam si lu leer mun a dem oote waaye laal tayalloo na ñu bëri lënt la ñuy bëri si askan bi te war nañu firi askan bi ñu xam fan lañ war a jëm ak keñ leen fa war a dem
so loolu la askan bi soxla nañ ko. am na solo torop loolu am na solo tànk ne dañ ko share si social media platforms ñu share ko tamit si IEC website bi waaye dafa am solo pour media ñu collaborate with the media pour taskati xibaar yi gaa ñu mun a tasaare information bi ñi xam fan la ñoo dem voter ak naka la because su mu nekka nii this year lu happen on in 2016 ak léegi lu nekka di happen dafa different so ñi dañ war a xam comme dimba noo ko waxee rek comme seen ak seen yelleef la pour gaa ñu xam kañ la ñoo vote ak fan lañ war a voter so loolu mu nekk loo xam ne am na solo torop xam nga lu tax provinces ñu ëpp ñu sens mooy ne loolu dëkk lay nekk ay dëkk te provinces message bi mun neen julli tibis mu jàlla balaa gayee fekk dëkk bi yëpp yëg nañ ñoom ñoo ñu ëpp sens because communication bi dafa gaaw te dafa gaaw a daj mun neen wax ne samedi bi dëkk bi dañ koy def loolu at the same time ñëpp dinañ ko yëg xaar ko ñoom ñoo ñu ëpp advantage moo tax turn out bi ñu ngi wane sax mi bi foofu la gën a baaxee waaye fii da ngay dem liggéey amul rajo bu lay wax ne fii nga war a dem soo déglu xibaar amul kuy ñëw di la ko day rek te yaa ngi ko booleeg dem liggéey soo da ngaa gis ne nit ñi fu ñu toll nii war a lijjanti dépense yi ak leneen teg si am lu nga xam ne ni xamuloo mu ngi yaa ngi si am lënt da nga ko fanaan ñu ko dem seeti nag li nga xam ne nii loolu moom mënut a ñàkk li na kët na joon nga xam ne nii moom mu ngi lay xaar tey ak ëllëg so loolu dara du la ko tardeel moo tax nag lii war neen gën a mun a wax nit ñi exactly naka la ak nan la ak fan la ak kañ la loolu dafa des te loolu dafa des si boppi askan bi. am na solo démb tamit wax nga ne combat mu fa amoon ban façon combat. waaw dañ ko condamné sax ñaawlu ko trop li fa am démb ñaawlu nañ ko trop te war nañ wax ni loolu waratut amaat te dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la si kër gu nga xam ne kërum réew mi yëpp la. façon ngi nit ku fa dem war nga mun a am respect bu rëy boo jox kër googu noonu. parce que ñu ngi ko waxee state house la këri réew mi yëpp ku fa dëkk ñu tànn number one si réew mi teg ko fa dëgg-dëgg foofu dem fa di def naka sudul noonu lu ñaawlu la condamné nañ ko te loolu nañ bàyyi xel ne bu mu amaat te neen seet ñan façon yi nit la ñoo dugal si façon yi ba ëllëg duñ ko defaat waaye daal rafetlu wuñ ko ñaawlu neen ko because ñëpp ay naataango leen war neen mën a waxtaane lu ne te séntu neen leneen lu loolu foofu noonu te béréb boobu béréb buñ ormal la ku fa nekk dañ ko ormal kon ku fa dem warloo def lu nga xam ne ni lu ñëpp naan cim la doy na waar trop te ñu ngi si aar dañ ko ñaawlu te fu mu nekk nii daal comme man nu ma ko gisee moo nekk ne léegi journaliste yi ñoo nekk di target fu ñu dem rek dañ leen dee mun a assault te journaliste yi ñu nekkuñ i noon ñoom dañ leen daan dóor ñi daw di laax léegi ñoom ne ñuy dóorante exactly nekkuñ gaay seen noon fu mu nekk nii partners lañ ñuñ dañ niit nguur mi dégg la waaye nguur mi moo ñu gën a niit because képp loo xam ne lépp loo xam ne daal mun nañ koo def o bugga nañ koo def si media bi lañ dee dem ci taskati xibaar yi gaa ñu génn a jël xibaar bi ñu tasaare ko si nit ñi mun a xam lañ moo nekk di xew si seen réew mi ak yooyu noonu so loolu mu nekk loo xam ne is very important we condemn this at the strongest time and GPU should not relent GPU fu mu nekk nii dégg la gaa ñu ngi def seen kenti lay kattan macha allah gaa yi pour engage authorities yi pour make sure ne assault on journalists mu nekk loo xam ne will be a thing of the past because just recently guy meet nañ IGP and others security forces yi pour make sure ne journalists yi gaa ñu mun a safe in the upcoming presidential election waaye man dama teg ne loolu doyut they still need to do more condemning alone du tax nit ñi ñu change ñu bàyyi luñ nekk di def nañ take the law nañ go to the courts nañ dem to the courts because this is too much lii appun nii journalist yi neen la so loolu moo si jaaxal nit ñi li cameraman la from the state house and of course a journalist dégg la cameraman you cannot call a cameraman a journalist dégg la moom tamit daf dey play a very big role but cameraman bi doo ko mun a wax ne kooku journalist la so they are two different things dégg la ñoo ànd kii mu ngee def liggéeyam and all that but at the end of the day ñoom seen primary role yëpp moo nekk ne pour information bi génn si ñi ñi xam lan moo nekk di xew but lii dañ ko condemn dañ ko ñaawli waruta am in the first place especially si président bi ak entourage am loolu mu nekk loo xam ne dañ ko ñaawlu torop te this is a shame on us as Gambians te assault on journalists na dëgg wax dëgg yàlla dafa war a stop ñang it's too much
this nguur gi bu mu ñëwee lot of people have been journalists have been assaulted loolu yëpp nag soo gisee ñu assault gaay fekk gaay ñu ngi def seen liggéey te loolu dafa nekk loo xam ne dafa war a jeex fii this is the 21st century this is the new Gambia te this is what we fought again so loolu noonu système boo xam ne dañ ko fii xeex waruñoo gisaat the same system muy ñëwaat fii so dafa war a jeex dañ ko condemn te ñu hope ne at the end of the day something will come out of it GPU nag gaa ñu ngi try wax dëgg waaye this time nag buñ just condemn nañ jël luwaa bi nañ dem ci court si ñu def dara si mbir mi because lii mu ngi room xam nañ kan moo nekk the next victim maybe mun naa nekk man ma nekk the next victim mun naa nekk yow nga nekk the next victim who knows but balaa nit di dee fii it's better ñu def dara si loolu noonu waaye balaa ñoo teew dëgg la asol rek la gaa ñu ngi dóor gaay sometimes saaga gaay ak yooyu noonu but nit xam nañ suñ noppee si lii mun na am ban journalist la ñoo reyaat fii all in the name of okay man I am in power and all that I think we should really pass that level seriously with that we move on to our next story and talk about matters of land tenure system in the country and what our politicians have to say about that because the leader of the United Democratic Party lawyer Usainu Dabo said his party will revisit land tenure systems in the country especially in the combos when they take up the mantle of leadership. According to the UDP flag bearer, it is his party that started the struggle against Jammeh and it will soon be clear who real Gambians are when he comes face to face with political rivals. Details of that in this report. Inadequate legal frameworks and weak enforcement of existing laws governing land ownership have resulted in spiraling conflicts. The escalation of tensions over land disputes in the last 4 years produced deadly outcomes in some cases. But UDP's Usainu Dabo says his government will revisit land tenure systems in the country, especially within the combos. Problems of land in this country, particularly in the combos, are still persisting. I do not say the government cannot use people's lands for public purposes. That is not a problem. That is for the benefit of all. But you take Mbai Kunda's land and give plots to Usainu Dabo, Ibrahim Adiba and Ajiyama Sek and say you are doing allocation. Someone's property, you want to show your generosity through that? Land issues need to be revisited. We will look into land tenure systems in the country. Dabo says UDP led the struggle against Jammeh's dictatorship, assuring that it will be clear to everyone as to who real Gambians are when he comes face to face with rivals. We were the people who were struggling to liberate this country. Today, after getting rid of Yahya Jammeh, we were the people struggling to liberate this country. Today, after getting rid of Yahya Jammeh, others turn round to say, why should anybody make a choice for the United Democratic Party to lead this country? If we have a face-to-face talk, then we will know who the real Gambians are. For one to be born here does not make you a Gambian, as some were born in Gambia but are not Gambians. Those who suffered all indignities to liberate Gambia are the real Gambians. There has been incidents of land disputes since the coming into office of the new administration in 2017, and the problem has since escalated. The current system of land governance and administration is still based on the 76-year-old Land Act from 1945, which was partially revised in 1991. Multiple mechanisms for land transfer as well as dispute resolutions through common law, Islamic and customary law have critical gaps that are causing challenges in land governance. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadu Toure. Omar Ahmadu Toure on that UDP story and the UDP-led government. UDP, it's telling us that if they come in come December elections, they will revisit the land tenure system in the country. And as you know, the land tenure system in this country right now is, through inheritance, and which is even bringing more and more problems in the country, because a lot of people will just tell you that, I inherited this land from my father, from my grandfather, and from my uncle, from my aunt. As a result, a lot of issues have been happening. Sometimes you go to a land where, you have 2, 3, 4 different people who will claim to, the ownership of that land, which is really, something that is bringing a lot of issues. And in recent years, we have seen a lot of problems concerning land. People, in
Gunjur, where you have land issues. In even Jundum here, you have land problems, which even involve some National Assembly members. And everywhere you go in this country, you have problems regarding land. And I think that is very, very important for people to really revisit that, the land tenure system in this country, because it's very, very important. It is the root of all these problems, the reason why people are, killing each other, people are having problems, people are taking each other to the police stations, and people, brutalizing one another, is because of the land tenure system that we have in place, where everyone can just get up and they say, okay, this is my land, I inherited it from my forefathers, without having any documents, to prove that that is really your land, or that is the land that belongs to your grandfather or grandmother or even your father. So I think lolu nonu amna solo torop fum nekani, suuf si fum nekani mu ngi andi lot of jafe-jafe si ñi gaay ñi ñu ngi reyante, ñi ñu ngi dem yóbbuwante luwa, ñi ñu ngi dóorante, ñi ñu ngi waxante lu nekk fu mu nekk ni because of suuf bu mu nekk suuf si te lu bari ñu bari soo déggee problème mu ngi am dangaa dégga ñi di la wax ne suuf si man maa moom fii kër bi man maa ko moom because suma papa moo ma ko bàyyee woon, wala suma maam moo ma ko bàyyee woon, so suma kër la. So loolu mu nekk daal loo xam ne te often times ñu la dee wax ne fii suma kër la, duñ dee am benn kayit pour wane ne ñoom ñoo fa moom, wala seen papa moo fa moomoon, wala seen maam moo fa moomoon. So loolu daf dee andi jur problème yu bari, jafe-jafe yu bari si biir réew mi. So waaye fan naa ne dafa am solo torop pour ñu xoolaat loolu, ñu seetaat loolu. Land tenure system bu fi nekk, it's not the best of land tenure systems actually, because inheritance daf dey andi a lot of problems. Te xam nañ ne time boobu noonu comme suñ maam yi luñ ko daan defee rek, dangaa ñëw rek nga dem si alkaali bi nga jënda guru, wala nga yóbbu ko man dama bugga fii am kër, mu ne la ok, demal nga jël from place bi to bi yow yaa ko moom, demal foofu noonu nga sampa foofu noonu nga dëkkaa foofu sa famille. Gambia bi fii time boobu loolu moo fi doon xew. Time boobu ñuñ xamul jënda kër, léegi la rek soo buggee jënda kër danga you have to spend thousands, hundreds of thousands of dollars, and sometimes even millions of dollars balaa nga am kër boo xam ne nga sampa ko ba nga mun a dëkka foofu noonu yow ak sa famille bi. So mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop. Whether UDP government, whether Barrow-led government, whether Halifa-led government, whether whosoever-led government, land tenure system bi dañ ko war a revisit, dañ ko war a seetaat, dañ ko war a, andi, we need to structurize the system. We need to revisit the whole issue pour ñu mun a xam exactly what to do about it, because dëgga ñi nguur bi ñu ngi noppi rek, but xam nañ ne, land issues yi mu ngi bring lot of issues. Sukuta Salaji land issue bi tamit still now fon na issue bi mu ngi court, ba léegi gaay mënuñoo resolve the matter. So all these things are happening in the country. Mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop. So ñi dañ it's high time Gambia bi ñu start to revisit some of these things. Land tenure system bi mu ngi indi lot of issues in the Gambia te warut a nekkee noonu. Nañ ko def comme yeneen countries yi fekk du andi benn problem, especially in the in the greater Banjul area or in Combos foofu la bari, because even see in rural areas am nañ fa problems but not that very much. ñoom problème buñ am moo nekk maybe boundaries foo xam ne like border la between dëkk bi ak dëkk bi, ñoom mostly problème boobu lañ dee am, waaye nekkul si biir dëkk bi ne kii fii suma kër la fii suma kër la, because foofu dafa yaatu te population bi nekkul loo xam ne dafa bëri. So mu nekk loo xam ne am na solo torop, dañ ko war a seetaat bu baax a baax because dafa am important. With that we move on to our next story. We talk about matters of the trade fair. I'm gonna start na, door na, business is booming despite the COVID-19 pandemic. You get them, the gender, the jai, they go about their normal businesses. With that, we move on with that story, because most of the stalls at this year's trade fair are occupied by youth and women entrepreneurs. Speaking to iAfrica TV, the women entrepreneurs at the trade fair urge their fellow women to be business-minded so as to step up their own businesses or set up their own businesses and become powerful in the society. Amin Dao tells us more of that in this report. Women become entrepreneurs to gain access to financial opportunities, reduce poverty, improve their life, and maximize profit.
In the Gambia, the concept of women's economic empowerment has gained lots of attention in the last few years, with business enterprises at the forefront. However, in this year's trade fair, organized by the Gambia Chamber of Commerce and Industry at the Independence Stadium, most of the stalls are occupied by youth and women. Abibachili Tambedu of Sempera Enterprise urged Gambian women to establish their own business in the country. I don't want to see women sitting down doing nothing. I am always upset with women who sit down and fold their hands. You have to get up and do something. Don't wait for anyone because no one is perfect. If you don't try, you won't be able to do it. If you don't have a business, try to think and associate yourself with business-minded people so that you can be inspired. These products you are seeing, we can all produce them here and sell them. Before you go outside to hustle, hustle in your country first. Debatal, the CEO of Waxstock, believes that women are versatile and are able to blend both house chores and scale works. am doole te bu amul dara lu ñoo seet ñu am ñu leen dimbali te fi mu ne ni ñu ngi dimbali jigéen ñi pour ñu liggéey. I am urging the women to have their own business and work. Now that we have people in this country who are empowering women, all we want is to have power in the society so that we will be able to take care of our families and ourselves. Women can blend both the house chores and other skill work, because skill work is very important. You can even be in your room and doing your work using the local materials. Ajifatu Bob, the owner of Mboma Jack Enterprise, is one of the Gambian entrepreneurs whose business focuses on only homemade products. We have chakri, porridge, millets here, and all these products are made in the Gambia. We want to promote our country to show people that we are also doing our own work, though it is not easy work because you will not want to sell your products to someone and the person will later return it due to spoilage. So we are always mindful of all those things because the reason for selling all these products is to satisfy our customers. Several organizations have been set up to help women entrepreneurs in the Gambia, in which some of the organizations arrange coaching sessions. However, women entrepreneurs in the Gambia do face several constraints, and these problems are compounded by the fact that there are ordinary Gambians who simply do not believe in quality of local suppliers. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. Congratulations to our women and youth there. That is a very, very, very laudable initiative. Mu nekk loo xam ne am na solo torop. Ndaw ñi ak of course jigéen ñi ñoom daal foo kër boo dem rek da nga gis ne jigéen ñi ñu ngi contribute ñu ngi dooleel ñu ngi jàppale seen jëkkër yi pour make sure ne family bi mun a dem si kanam gaa ñu ngi jàppale gaa ñu ngi si marché yi gaa ñu si tool yi gaa ñu ngi def seen kenti lay kattan rek pour make sure ne at the end of the day ñu put dara si table bi ñu def ñu andi lekka si table bi so mu nekk loo xam ne daal am na solo torop jigéen ñi daal dañ war a join si business bi because ñu ngi join sax because foo dem si marché bi maybe 80% or 70% of ñoo xam ne dañ dee jaay si marché da ngaa gis ne comme jigéen la ñu ngi daan seen doole ñu ngi def seen kenti lay kattan make sure ne gay jàppale they are they also the engines of development women are doing wonders in this country people just need to acknowledge that ñu xam ne jigéen ñi ñu ngi def wonders we are not competitors. This is not about issues of men versus women. Man, I keep saying that it's not about that te ñi waruñ ko gisee noonu ne lii men versus women la déedéet lii development la te xam nañ ne statistically benn dëkk du dem kanam fekk jigéen ñi jiite wuñ wala jigéen ñi nekkuñ si kanam wala jigéen ñi nekkuñ si boori góor yi so loolu shows ne ban role la jigéen ñi am si development of any country so as such they should be supported nañ leen dooleel ñu dooleel jigéen ñi ñu dooleel ndaw yi pour suñ dëkk bi mun a dem si kanam ñu bàyyi politique bi Gambia fu mu nekk ni politique moo ñu yóbbaale everything dañ ko politicize
so nañ fàtte dégg la politique dafa important but you know nañ def politique boo xam ne dañoo jàppale suñ boppa dañoo develop réew mi it's better that you know ñu nekk di ŋàññi wante ñu nekk di defante loo xam ne you know ay naka sudu noonu yoo xam ne jaru ko fii dëkk bi ñoo ko moom te ñu rek ñoo ko mun a develop so as a result it's very important. Let's support our youths. Let's sponsor our youths and women. Suñ nekkee si business, suñ start a business, nañ leen jàppale ñu ko mun ñu jàppale gaay pour ñu mun a gis seen bopp si beneen level. Waaye buñ toog rek ñu seetaan gaay du di suffer at the end of the day ñu succeed seen bopp ñu toog di naan okay diwut ndekete mun na koo def and all that. Buñ ko gis as a competition between men and women. But rather góor yi suñ gisee jigéen ñi ñu ngi doon daan seen doole gaay ñu ngi def loo xam ne you know ñu ngi liggéey pour dëkk bi dem si kanam nañ leen jàppale you know buñ ko gisee ok jigéen yi fuñ nekk ñi ñoom dañ bugg a def seen boppa i góor wala ñu ngi bugg a jël liggéey yi góor you know waruñ ko gisee noonu I think this is the 21st century people ñi seen mindset dafa war a change ñuñ dañ war a romba foofu noonu this is the 21st century ñi ñu ngi move yeneen dëkk yi ñu ngi develop ñu ngi xalaat leneen other innovations Gambia tamit the same thing dëkk bi ñoo ko moom ñu ñoo ko mun a defar ñu ñoo ko mun a yaaxa so I think lu am solo rek moo nekk ñu defar dëkk bi because ñu ñoo ko moom kenn du jógee feneen mu ñëw defaral ñu suñ dëkk bi so with that fu mu nekk nii nag we have come time bi jaamu nañu we would have loved to talk you know more about these issues but it's a laudable initiative ak jigéen ñi tamit buñ toog rek ñu ne ok xaaral ma toog góor yi ñu ma criticize ñu ngi wax lii wala ñu ngi wax ne mënuma succeed and all that so xaaral ma toog rek man tam ma téye suma boppa wala jigéen la so si gannaaw góor la war a nekk all those cultural notions should be out of our minds as women you know ñu nañ xalaat ne okay the sky is the limit te you are ever ready to break the glass ceiling so loolu rek ambition boobu rek lañ war a am ñuñ as jigéen yi dañ strong we can do it you know and we have been doing it and we can do it so I am so proud of the women I am so proud to be a woman buñ ko gisee ne as okay kii mu ngi support women yi and no as a matter of fact góor moo ma jur jigéen tamit moo ma jur so you know ñoom yëpp ñoo equal si man but let's face it jigéen yi luñ nekk di def si réew mi it's too much soo demee si tool yi soo demee si marché yi foo dem rek da nga gis jigéen yi ñu ngi liggéey ñu ngi daan seen doole even as early as 5 am soo demee si marché jigéen yi ngay gis foofu noonu ñoo xam ne ñu si marché yi ñu ngi try pour secure a place pour jaay ñu ngi try pour ut loo xam ne dañ ko jaay ñu mun a yóbbu seen famille si so jigéen ñi ñu ngi daan seen doole so ñu jàppale gaay ñu jàppale gaay torop te this year's trade fair gis nañ ne jigéen yi ak ndaw yi ñoo fa gën a bari loolu mu nekk loo xam ne am na solo torop nañ continuer di train ñu xam ne the sky is the limit. With that, we have come to the end of today's edition of the Good Morning Africa program. Till we come your way tomorrow, the same time, the same place, and probably the same people. But I think Amadou would be here tomorrow for you people. I know you missed him so very much. So he'll be here tomorrow to take you through the Good Morning Africa program and bring you interesting and analytical stories in the Good Morning Africa program. With that, we say bye-bye. And many thanks indeed for the pleasure of your company. I am Julden Yaksware once again, and thank you. Bye-bye, and do have a nice day. Following the announcement by the Independent Electoral Commission, the IEC, of the dates for the general voter registration scheduled from the